So we're live. Hi, Khushboo. Hello! Thank you so much for having me here, Oana. Thank you. Bună, Khushboo. Bună, mă bucur, Oana, că suntem aici împreună. Mulțumesc tare mult că mă găzduiești. We're talking about talk to the entities, right? Vorbim despre vorbește cu entitățile, așa? Absolutely. We're talking about one of my favorite classes to attend and facilitate, Talk to the Entity. Da, vorbim despre una dintre clasele mele preferate și ca participant și ca facilitator. Vorbește cu entitățile. Yeah, so what is your experience like? What did this kind of, actually vorbește cu entitățile. Talk to the entities is an access specialty class, right? Deci ce spații deschide pentru tine? Vorbește cu entitățile este o clasă de specialitate Access Consciousness. Care e perspectiva ta despre ea? Yeah, so, where do I begin? So my whole life has changed from the first class that I attended to now becoming a facilitator. Everything's changed. My whole life has changed. It's brighter, it's lighter, it's happier. Okay, and yeah. let me translate before I lose it. Da, bun, de unde să încep? Toată viața mea s-a schimbat începând de la prima clasă în care am fost ca participant până acum, când le facilitez. Întreaga mea viață este mai strălucitoare, mai lejeră, mai plină de bucurie și de fericire. Why? De ce? Why? So, so I knew I was always aware of entities since the time I was a kid. Știu de când eram copil că eram conștientă de entități. But as with all of us, there was never real education around the spirit world. Dar așa cum probabil se întâmplă cu majoritatea dintre noi, n-am avut o educație pe tema asta cu lumea spiritului. Well, I will contradict you there a little bit because like we're Romanians, you're Indian. We both have heavily educated like religion and superstition and a lot of that. The difference is like where is the source and where is the power, right? Yeah. So let me just a minute. There's so many nuances to this. So first of all, when I say there wasn't real education, I mean it was whatever I heard, whatever I saw. So there are two things, okay? Mm-hmm. First of all, I come from a family where it's not very superstitious, but they don't exist. And then I'm in a culture where there's a lot of superstition, there's a lot of control, there's a lot of fear, it's a little crazy, okay? It's very crazy. Can I stop you? I can translate, please? Yes. I'm sorry. Okay. No, I'm sorry. I-am spus că partea asta cu nu există n-a existat educație e un pic așa și pe dincolo, pentru că practic noi suntem România, este indiancă, amândouă națiile sunt culturi în care practic lumea spiritului este adresată, doar că este cu religie, cu superstiții, cu diverse fiecare cum. Sunt informații, doar că întrebarea este cine-i sursa și unde-i puterea. Și ea mi-a spus, eu am crescut într-o familie, în primul rând, în care nu existau superstiții, nu exista chestia asta cu entitățile așa cum este. În același timp am crescut într-o cultură care era foarte puternic, foarte bogată în partea asta de superstiții, de religie și de o mulțime de informații. Ok? Yeah. Da, energia se duce în multe direcții. Yes. So what happened is over time, because of this contradiction and this confusion and this control, I got very there was tremendous fear in my world.
to the point that I literally slept in my parents' room till like early 20s. Till I was, I used to sleep in my parents' room till my early 20s. Yeah. But Yeah. Ideea este că cu toate chestiile astea, practic, cu educația, cu lumea în care am trăit, era atât de multă frică și atât de multe confuzie și atât de mult control, încât până pe la 20 de ani am dormit în patul părinților. exactly. And so I got really, really fearful, and I also started suppressing it. So it started showing up very badly physically, for my skin, for my respiratory system. Like I literally had a lot of cough and cold. So it started also showing up as a lot of physical diseases, and also mm, even depression to an extent, and anxiety. Da, și toate chestiile astea cumva se exprimau în plan fizic cu o mulțime de chestii, cu lucruri pe pielea mea, cu tuse, cu o mulțime de manifestări. Yeah. And then as I started attending Access Consciousness. So the first time I was introduced to entities was in my foundation class. Okay, so that's where it began. And we spoke about walk-ins, and I remember just that information and doing the walk-in clearing. And it explained so much about what was going on. And that was the beginning of me in my body, being present with my body, present with now this part which I have, which was crazy till then. And so that is where it began, where the walk-in conversation and how that started changing my body, my moods, my this, and I started attending more and more of TTT thereafter. Da, și primul meu contact cu lumea entităților, după ce am început să fac clase Access, a fost în clasa de fundație, când am început să vorbim despre subiectul de walk-in, despre care vorbim în clasa de fundație. Și atunci, după ce am făcut curățarea, întreaga mea lume s-a schimbat, corpul meu s-a schimbat, am avut o complet altă lejeritate. Yeah. And then as I kept moving forward, every time there was, so like I said, it became happier, lighter. There was no more suppression. That is physically everything is brighter. You know what I mean? Like it was all like dark and gunky. It's brighter, it's lighter. I'm not scared. I can sleep by myself in my room. Și da, exact așa cum spuneam, totul a devenit mai lejer, mai strălucitor, mult mai... Acum pot să dorm în camera mea singură și toate chestiile astea contractante și toată confuzia asta a dispărut. Yeah, so, well, that is what Dr. The Entities has done for me. It has completely changed my life, my body, my surroundings, my moods, my emotions. Everything is so much lighter. And I've been gifted so much. Da, și asta a făcut Vorbește cu entitățile pentru mine. Mi-a schimbat viața în ceva mult mai lejer și corpul și împrejurimile s-au schimbat. Well, I would ask you, like, from a facilitator point of view, like, how do you see classes? And we are inviting people to intro and beginning and intermediate, a full marathon, right? Yes. For the brave, this one, right? It is very brave, you brave one. Just let me translate. Și, practic, din punctul de vedere al unui facilitator, ce vezi că se întâmplă în clasele astea? Pentru că noi facem o invitație acum pentru partea de Vorbește cu entitățile intro, începutul, și clasa intermediară. Este un întreg maraton, nu-i pentru cei slabi de înger, așa, este pentru cei curajoși. Și zice Khushboo, da, e pentru cei curajoși. Yeah. So my only, just look at the energy of it. Like, what would your life be like in the next 5 years if you chose this marathon? Just get a sense of it right now. There's only little I can explain why the marathon, but if you just relax, and just ask, if I choose a marathon, like
intro, beginning, intermediate. What would my life and my body be like, include your body, in the next 5 years? Da, And then uită-te pur și simplu, I'm sorry. no, continue. Uită-te pur și simplu la energie. Nu sunt multe chestii pe care pot să le explic și să le pun în cuvinte, dar uită-te, dacă aș alege acest maraton sau un maraton, cum va fi viața mea și corpul meu, includeți și corpul, în 5 ani. Pur și simplu percepe, lasă-ți barierele jos și percepe care este energia din care vei funcționa peste 5 ani. Yeah. And I would like to say that, oh, it was my idea to do a marathon. Actually, no, we were looking at doing only intermediate, and then because of a participant's request, I mean, not even request, it was, hey, you need to do beginning before you do intermediate. She's like, yeah, I'm totally doing beginning and intermediate. And I was like, oh, we're honestly just following the energy on this. It's being, I guess people are asking for it. So I'm literally following the energy. I have not done a marathon before, but I'm very excited about it. Și aș vrea să spun că a fost ideea mea cu maratonul, dar de fapt a fost o situație în care un participant a ales direct clasa de intermediate, asta era invitația inițială și atunci, practic, din cauza precondițiilor, da, evident, a fost invitația extinsă să facem și intro, să facem și începutul și să facem și clasa intermediară. Este primul meu maraton. How does it get any better than this? Și hai să vedem ce se creează. E posibil ca asta să fie ceea ce cer oamenii și ceea ce cer participanții. Yes. So, consider this an invitation. A courageous choice. It's a big choice. It's definitely not a small choice. But oh my God, like I know I'm going to change. I know my facilitation's going to get better, and I know this is going to be a big muscle for me, and I know it'll contribute to whoever comes. Come. Da, și uită-te pentru tine ce o să schimbe asta, cum o să fie asta. Eu știu că pentru mine eu o să devin mult mai măreță și facilitarea mea o să se schimbe. You fried me. Mai vrăjit. Uită-te pentru tine cum va fi și cum va schimba viața ta clasa asta. Nu este o alegere mică, clar, e o alegere mare, e un pas mare. Vezi cum va schimba pasul ăsta mare pentru tine viața ta. I came back. M-am întors. I did not doubt you for 1 second. Dar nu m-am îndoit nicio secundă de tine. And so this beautiful Oana this class is going to be translated to Romanian, of course, and this beautiful lady here, Oana, is going to help us with the translation. As you can see, she's great at it. So consider this our invitation. And if there's any other questions, please ask me. Da. Deci, practic, clasa este tradusă în limba română, eu traduc. Nu o să ne distrăm deloc, așa cum vedeți. Deci considerați asta ca invitația voastră pentru mai măreți, pentru schimbare și vedeți voi pentru altceva. So, can I ask you a last question, please? Yes, please. Yes. O să spun o ultimă întrebare. Like, my experience with Talk to the Entities is like the greatest stretch with awareness. Experiența mea cu clasele Vorbește cu entitățile este că practic m-a pus să îmi flexez cel mai mult mușchiul conștientizării. For physical things, for whatever else, whatever subject, we can have like a physical form, right? Pentru orice altceva, pentru toate celelalte subiecte avem oarecum o formă fizică, nu e așa? This is the energy, the exercise that like takes you to actually being present in your awareness, because that is something that we don't have a lot of exercise with, right? Yeah. Asta este exercițiul care practic îți flexează mușchiul de a fi prezent și de a avea încredere în propria ta în propria ta conștientizare, pentru că asta este un lucru pe care nu prea îl exercităm.